Bis 100, 150 Euro, je nachdem, wie die Zimmer sind. Und auch wir zahlen für das Zimmer. Das ist das, was das Modell ist, was die Frauen verdienen. Das, was sie verdienen. Ob sie das mit dem einen oder anderen noch was abgeben. Aber also schön, dass ihr alle hier seid. Wir sind ja auf St. Pauli, deshalb rede ich einfach im Du. Das ist also einfach so üblich hier unter uns, hier auf St. Pauli, dass wir einfach uns halt duzen. Und ich sag mal, bis wir hier waren,